Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear audience of Rohi News, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In Rohi's Learn Language program video series, today I am trying to prepare an informative and educated video about some important and basic words. These 5 words are adverbs. These adverbs we can use in academic writings, giving speech and presenting presentations. So let's start with the first word. The first adverb here is thereabout. In English, this word means near that time, date, amount, or place. The synonym of thereabout is about or around. To use this word in examples or in sentences, we can say, come at noontime or thereabout. It means come at exact time of the noon or around it, 1, 2, or 12 o'clock. Another example for thereabout will be, give me 1,000 Afghani or thereabout. Give me exact 1,000 Afghani or near to 1,000 means 900s or 1100s or 1,100. The second adverb is thereafter. Thereafter means after that time, after that date. For example, we met at university. Thereafter became best friends. Thereby. Thereby is also an adverb. It means because of that, by that means, or because of. If you want to use this adverb, thereby in a sentence, we can say, he signed the contract. Thereby, he is a partner of the company. He signed the contract. Thereby, he is a partner of this company. The fourth one. The fourth one is therein. It is also an adverb that mostly used in academic writing. And that in or into a particular place or thing. Therein means in that. In or into a particular place. How can we use this adverb in a sentence? We say, you can read therein what our plans are. You can read therein what our plans are. The last one is thereof. Thereof is also an adverb. It means in its explanation in English is about that thing just mentioned. About that thing which is just mentioned or which was just mentioned. For example, the problem and the solution thereof. The problem and its solution. So what we mentioned the problem. So we say, we make a sentence with thereof, the problem and the solution thereof. Another example for thereof. Read the whole page or a part thereof. Read the whole page or a part of it. So these are the 5 academic words,
according to parts of speech they are adverbs. We use them in academic writings, giving speech and presenting presentations. د روهي نیوز او په ځانګړي ډول د ژبزده کړې پروګرام ګرانو لیدونکو په نننۍ درس کې مو پنځه علمي کلمې یا علمي لغات درته راخیستي چې مونږ او تاسو کولی شو په خپلو علمي لیکنو کې یا کوم ځای کې چې پریزنټیشن وړاندې کوو نو له دغو کلمو په استفادې کولی شو چې خپلې خبرې او یا خپله لیکنه ډیره غښتلې او ډیره علمي کړو. دغه پنځه کلمې د پارټ آف سپیچ یا د کلام د اجزاو پر بنسټ قیدونه یا اډوربس دي. thereabout پښتو معنا ده نږدې. لکه څه ډول مو چې وړاندې په انګلیسي کې تشریح کړل near that time یا وخت یا نیټې او یا هم ځای او یا هم یو مقدار ته نږدې. وړاندې مو یو مثال ورکړ یو بېلګه مو ورکړه come at noon or thereabout د غرمې پر مهال راشه او یا شاوخوا د غرمې د وخت. نو thereabout معنا ده نږدې کابو. دویم لغت یا دویم قید thereafter. د دې ساده معنا په خپله after ده خو تر ډیره وخته ګرځېږي. هغه پخوانی بېلګه که چیرې پښتو ته ترجمه کړو نو ویلی شو we met at university thereafter became best friends. پوهنتون کې مو سره ولیدل له هغې وروسته سره نږدې ملګري شو. after that date which date and which we met at university. after that time which time and which we met each other at university. دریم قید dear end دی. د dear end پښتو معنا ده د هغې یا دننه په هغې کې. لکه دلته مو چې انګلیسي معنا تشریح کړي in that in or into a particular place or thing. یعنې یو مشخص ځای یو مشخص شي کې دننه یو بل څه. هغه پخوانی بېلګه که پښتو ته وژبړو نو ویلی شو they can read or you can read therein what our plans are. تاسو هلته یعنی یو دننه یو مشخص شي کې لوستلی شئ چې زموږ موخې او یا پلانونه څه دي. او وروستی قید د thereof دی. د thereof پښتو معنا ده about the thing just mentioned. یعنی هغه شی چې موږ وړاندې ذکر کړی وي وړاندې مو د هغې نوم اخیستی وي نو دویم ځل لپاره یې نوم نه اخلو پر ځای د thereof قید یا اډورب استفاده کوو. For example, you can watch the whole video or a part thereof. نو دلته موږ د ویډیو کلمه یو ځل ذکر کړه د هغې وروسته thereof وایو. تاسو کولی شئ مکمله ویډیو وګورئ او یا هم د هغې یوه برخه. نو موږ ویډیو وړاندې ذکر کړې وه نو په هغې صورت کې هم کولی شو چې thereof استفاده کړو. Dear audience of Rohi News, I hope that you will enjoy this video. د روهي نیوز ګرانو لیدونکو هیله من یم چې زموږ دغه ویډیو به ستاسو خوښه شي. تر بیا ښې چارې.